All right. Good morning, everybody. Today is April 28th, so I'm sharing our family literacy coffee chat for the week. Buenos días a todos, hoy es el 28 de abril y estoy compartiendo con ustedes nuestra conversación de café de literatura familiar. A few things that I wanted to encourage you with. I found this quote about growing. It says, if we're growing, we're always going to be out of our comfort zone. Y si algo que encontré que quería compartir con ustedes, dice, si estamos creciendo, siempre vamos siempre vamos a estar fuera, dice, de nuestra zona de confort. So right now, I think a lot of us are uncomfortable. Some of us are uncomfortable because we are worried about coronavirus. Dice, yo creo que ahorita muchos de nosotros nos sentimos inconfortables. Muchos estamos inconfortables por el virus de coronavirus. Some of us are uncomfortable because we are having to help our children with school. Algunos de nosotros nos sentimos inconfortables porque tenemos que ayudar con la tarea de nuestros hijos de la escuela. Maybe you're just uncomfortable because there are a lot of people in your house all day long. Algunos pueden sentirse inconfortables porque hay mucha gente en su casa todo el día entero. Or maybe you're uncomfortable because you really enjoy English class and now you're having to learn English in a different way and that feels awkward. Y si algunos pueden sentirse inconfortables porque tienen que estar aprendiendo inglés en la casa y eso se siente diferente. But I hope you're encouraged by the idea that when we are uncomfortable, those times are often times of growth. Pero quiero darle ánimos, dice, aunque puede ser que se sienta inconfortable, pero este es un tiempo que también, aunque se sienta inconfortable, es un tiempo de crecimiento. If you think about a seed growing, a seed cannot stay the same in order to grow into a plant. Dice, al pensar en crecimiento, dice, una semilla no se puede mantener como una semilla, al menos que crezca y se haga una planta. Instead, the seed has to come open, and it has to start as a sprout, and then it continually grows. Dice, una semilla, dice, brota y continúa creciendo. So, part of embracing change and embracing that feeling of uncomfortableness is changing our mindset. Dice, eso parte de poder alcanzar esto es cambiando nuestra forma de pensar. What are these new experiences teaching us? ¿Qué nos están enseñando estas nuevas experiencias? And how are you growing right now? ¿Y cómo está creciendo ahorita? For example, for me, I didn't know very much about how to teach any lessons online or how to make videos online. Por ejemplo, para mí, dice, yo no sabía cómo enseñar lecciones, enseñando videos o trabajando en línea. I've had to learn a lot about that. He tenido que aprender mucho sobre esto. That's an example for me. Maybe for you, you're thinking about, I'm having to help my children and I'm learning some things about how they learn. Dice, y eso es un ejemplo para mí, sí, y para ustedes, bueno, a lo mejor es enseñarle a sus hijos y cómo ellos aprenden. Maybe you are someone who has struggled with feeling anxious about the coronavirus and you're learning that inside you are a strong person. A lo mejor se siente ansioso de tener que aprender sobre el coronavirus y se siente con ansiedad, pero lo está haciendo una persona fuerte. So think about what is it that I'm learning in this time of feeling uncomfortable. So piense, ¿qué es lo que estoy aprendiendo en este tiempo que me hace sentir inconfortable? I also want to remind you that the Special Programs Office wants you to continue your own learning. Quiero recordarles que las oficinas de programas especiales quieren que ustedes continúen con su propio aprendizaje. I've sent everyone a link to some online videos that they can watch. He mandado a todos un sitio web para que continúen aprendiendo. Those videos are leveled, so I've sent you a picture of what will be the right level video for you. Cada video tiene un nivel y les he mandado una foto del nivel de cuál es correcto para usted. And if you listen to the video and do the activities that are with the video, you will be learning. Y si usted escucha el video y dice hace las actividades, dice usted va a estar aprendiendo.
Also, there's a whole series of those videos. So if you've watched video 1 Hay and toda una you want serie you de want to go estas. on, you just need to find the next video in that level. Dice, hay una serie de estos videos y si ya ha terminado el nivel 1, puede continuar con el siguiente video y continuar aprendiendo. Also, if you would like to learn on your phone or on your computer, the Special Programs Office has an app called Burlington English that is free that we will share with you. Dice, también si quiere continuar aprendiendo, dice, en su teléfono o en su computadora, los programas especiales, dice, tienen una aplicación de British English que podemos compartir con ustedes. I've talked with most of you. Most of you said you would rather do something on pencil paper. So I have not provided you with the app information. He hablado con bastantes de ustedes y muchos me han mostrado interés que quieren continuar aprendiendo con papel y lápiz. Por eso no he compartido esta aplicación con ustedes. I didn't want to overwhelm you by giving you more passwords and another app to download when many of you were already trying to help your students, your children do those same things. No les quería dar más cosas, ya que ustedes posiblemente están tratando de ayudar a sus hijos con sus tareas. No los quería abrumaar con más palabras y otros ejercicios de web. But if you are in the app, just let me know. You can text me or message me and or call me and I will get you the information. Pero si ustedes están interesados en esta aplicación, por favor, mándenme un texto, llámenme. And if you have questions about the videos, if you are not understanding or you didn't understand how to get to the video, again, you can always message me or call me. De nuevo, si ustedes no pueden entrar a tener acceso al video, tanto problemas, recuerden siempre me pueden mandar un mensaje o me pueden mandar un texto. A few pictures from my house. Unas cuantas fotos de mi casa. Things we've been doing at our house. Of course, I have my kids who are working on their school with their teachers. Dice algunas cosas que mis hijos han estado haciendo en casa. Claro que tengo a mis hijos trabajando con sus maestras. We have some wrestling. It seems like there's always somebody wrestling someone at my house. Aquí están jugando luchas. Siempre hay alguien que trata de entrar en luchas con alguien más. My kids are always wanting to make something for food. Mis hijos siempre quieren estar haciendo algo para comida. We've had lots of cakes and cookies. Hemos tenido bastantes pasteles y galletas. And we did fried plantains last week, which I don't normally do because they take a little bit of, not a lot of time, but a little time. Hicimos la semana pasada plátanos fritos, cual no me gusta hacer muy frecuentemente, ya que se llevan algo de tiempo. If you remember, my two oldest kids are from Haiti, and fried plantains are just like the rest of Central America. That's very common there. Como si ustedes recuerdan, mis hijos mayores son de Haití, dice, y allá consumen estos plátanos fritos que son comunes en Centroamérica. And so in this case, my oldest son, Kenson, he helped me make them. I don't think he's ever helped before, so he was learning how to make something new. Mi hijo mayor, Kenson, dice, estaba ayudándome, que casi no me ayuda, pero estaba aprendiendo a hacer algo nuevo. We've done a lot of outdoor things. Thankfully, the weather has been nice for that. Hemos hecho muchas actividades afuera y lo bueno es que el clima ha cooperado. You'll notice, of course, we have some winter snow boots and some really thick socks in the middle of the nice weather. Dice que trae botas de nieve y unos calcetas muy gruesas. But yes, lots of walks, bike rides, playing basketball, playing soccer in our yard, lots of things like that. Muchas cosas hemos hecho, por ejemplo, jugar baloncesto, andar en bicicletas, jugar soccer, muchas cosas. Reading, especially relying on my big kids to help with my little ones a little bit. Lectura, claro, dependiendo de mis hijos mayores para que le lean a los más pequeños. And we've played a lot of board games together too. Hemos también jugado muchos juegos de palabras. And of course, probably something everybody has been doing too, we've watched some TV.
Muchas cosas que muchos posiblemente están haciendo es observar mucha tele. Remember that when you think about what should my day look like with my children, what you're really looking for is some balance. Recuerden, han de estar pensando, ¿cómo se debe ver un día para mis hijos? Nada más que debe de llevar balance. If you think about the pictures I'm sharing with you, I hope this shows you some balance, that we have some learning things, we have some fun things, we have practical things, and also things like TV. Dice, como ustedes pueden ver mis fotos, sí, hay un balance. Dice, estamos en aprendizaje, estamos cocinando y dice todo en balance. And remember too, our goal is how will our kids feel about our time together? Y recuerden, ¿cómo se sienten nuestros hijos con nuestro tiempo junto? All right, the last little bit of information I'm going to share is about the coronavirus in Crete. La último pedazo de información que voy a compartir con ustedes es información de coronavirus aquí en Crete. As many of you know, we have been growing in Crete. Como ustedes muchos saben, ya hemos estado creciendo aquí en Crete. Remember that it's important to get your information from an accurate place. Recuerden de obtener la información de un lugar adecuado. So this information that I have here, there are 87 cases in Saline County. La información que yo tengo aquí indica que tenemos 87 casos en el condado de Saline. And that is coming from the from the Nebraska Department of Health and Human Services website. Dice, viene del sitio web de Nebraska, dice, Departamento de Salud. There are 47 cases that have been publicized as associated with Smithfield. Hay 47 casos asociados con Smithfield. And that information is coming from the Public Health Department's Facebook page. Esta información está saliendo de la página de de la salud pública. So remember, the state of Nebraska website is good, public health is good, the school website is good information also. Dice, recuerden, información que salga de salud pública, dice, de las escuelas del estado de Nebraska es buena información. And then, of course, if you see something coming from a hospital or doctor's office webpage, generally that's good information too. También es buena información si está viniendo de un hospital o de una clínica de un doctor. So remember that our cases have been going up because we've been doing more testing. Recuerden que nuestros números están subiendo porque se ha estado llevando más exámenes. We've had, I think, 2 days of testing in Crete. We're going to have another today, Tuesday, April 28th. Dice, ya se han llevado 2 exámenes. Ahora va a haber uno más el día de hoy, 28 de abril. This will happen from 3:30 to 6:30 behind Food Mart. Se va a llevar a cabo de 3:30 a 6:30 detrás de la Food Mart. You must call to make an appointment. Debe de llamar para poder hacer una cita. You cannot just show up and expect to be tested. No puede nomás aparecer allí y esperar que se les dé un examen. You can see the phone number is listed on the page. Usted puede ver aquí en esta página, puede encontrar el número de teléfono. Also, this drive-through testing is for those who have symptoms. Al igual, este examen para personas que van a pasar por ahí es para aquellas personas que tengan ya síntomas. So it is not, I don't have any symptoms. It is not for me to show up in my car and say, I want to be tested for coronavirus because I am worried. So no es para mí decir, bueno, yo no siento síntomas y aparecerme ahí en mi carro y decirle, bueno, pues yo quiero tomar un examen, que me hagan un examen porque tengo preocupación. Instead, the process would look like, I have some symptoms. En este caso sería, tengo algunos síntomas. I will call the phone number listed on the screen. Llamaré aquí a este teléfono que miro en la pantalla. And when I call the phone number and talk to them, they will tell me, yes, please come in for testing. Or they may say, you are not having enough symptoms to be tested right now.
Cuando yo llame, ellos me van a decir, sí, venga y tome el examen, o puede ser que me digan, bueno, usted no tiene suficientes más para que se le lleve a cabo un examen. If they say yes, you are a person who should be tested because you have symptoms, you were exposed to someone, you're in a job where you are going to be exposed. If that is you, then they will give you an appointment time to go to the testing behind Food Mart. Si usted tiene síntomas, está expuesto a personas que pueden ya tener los síntomas, dice, entonces se le va a hacer una cita para que usted aparezca allí atrás del edificio de la Food Mart. If this doesn't work for you, you can, of course, still call your doctor. Remember, if you are feeling symptomatic, you don't want to go to the doctor. Instead, you want to call ahead to the doctor and ask them what you should do. Si usted siente síntomas, dice, también tiene la oportunidad de llamar al doctor, no nomás se presente, pero llame y ellos le van a decir. But this testing at behind Food Mart is just one way people may get tested. Este examen que se va a estar llevando a cabo detrás del edificio de Food Mart es una forma de poder obtener un examen. All right, one more piece of information about Crete. All parks and playgrounds in Crete are now closed. Otra información sobre Crete, dice todos los parques y áreas de jugar están ya cerrados. This is because they don't have a good way to sanitize anything that is being played with or touched at the parks. Es porque no tienen alguna forma de desinfectar las cosas que son tocadas ahí en los parques. And this includes spaces at all of the school buildings as well. Eso incluye todas las áreas también en las escuelas públicas. Okay. I hope you're still getting outside. Espero que todavía están saliendo afuera. Walking outside on the street is fine. El caminar en la calle afuera está bien. Okay. Walking downtown through the street is fine. El caminar en el centro por las calles está bien. Walking on the sidewalk by the school is fine, or by the park is fine. Dice, el caminar por las sedas allí cerca del parque o las escuelas está bien. But what they don't want happening is people playing on the equipment or groups of people together playing soccer or, playing tag at the parks. Dice, lo que no está bien, dice, es jugar en grupos, jugar soccer. Dice, eso sí no está bien. All right, that's all the information I have for you today. Bueno, es toda la información que tengo para ustedes el día de hoy. I will send out another video this week with some ideas for things to do with your children. Mandaré otro video para darles ideas que pueden hacer con sus hijos. And I hope that all of you are staying safe. Y espero que todos se estén manteniendo seguros.